Olá, meu nome é Débora Santos e seja bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é vídeo de inspirações para inspirar vocês a decorar aquele corredor entre os quartos, ou às vezes entre a cozinha e a sala, que às vezes está abandonado, está sem graça. Então eu trouxe umas inspirações ótimas para inspirar vocês a decorar esse local. Bora para as inspirações? Looking back on where I've been, all the wrongs I can make right, heavy burdens on my soul, need your mercy. Então essa inspiração eu achei maravilhosa, porque essa sapateira ela é super fininha, então a gente pode colocar no corredor, colocar os tênis dos filhos, do marido, e ali e ainda dá pra você colocar uma decoração. Eu achei super válido, achei super legal. A clean heart, let your spirit remain. Every failure, every sin, haunting memories won't fade. But your grace is calling me, Lord, I'm running to your ways. Create in me a clean heart, make me new again. Create in me a clean heart, let your spirit remain. Heart that's pure, restore to me, so your mercy flows like waters new. Olha esse corredor que lindo e super minimalista. Só os quadros, aparador, uma decoração fantástico. Now I'm standing in your grace. All my guilt has washed away. With a spirit born anew, I will sing, I will praise. Create in me a clean heart, make me new again, make me new. Create in me a clean heart, clean heart, Lord. Clean heart, Lord. Clean heart. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Olha esse corredor, eu amei. Tem um quadro love, a almofada que combina, tem um banco, tem as lanternas, tem um verde. Nossa, super lindo. Eu tô deixando aqui na descrição alguns itens que tem nesse vídeo, como a sapateira, quadros, essa almofada. Se alguém tiver inspirado, quiser também fazer a decoração do seu corredor, dá um pulinho lá na descrição e dá uma olhada nas peças. Wild, never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild.
I've wandered far from where I should be. The weight upon my heart grows day by day. Lost in silence, I can barely speak, but still I know you hear me when I pray. Create in me a clean heart. Watch me white as morning light. Create in me a clean heart. Let your mercy make things right. Então, gente, vocês gostaram? Espero que sim. Eu gostei de muitas inspirações, tive ótimas ideias. Quem sabe eu gravo um vídeo decorando o meu corredor. Lembrando que quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha para quem tem a mente criativa, quer decorar a casa, deixar com a sua cara. Não esquecendo que na descrição eu deixei link de produtos que aparecem nesse vídeo. A sapateira, quadros, almofada. Dá um pulinho lá e dá uma olhada, gente. Obrigado por assistirem até o final. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!